வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருக. வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். ஒரு 2-3 கமெண்ட்டு. நிறைய பேர் வீடியோலேயே இருங்கன்னு கேட்குறீங்க. நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் வேலை செய்யறச்ச இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்குறோம், அதனால் வீடியோ வேண்டான்னு இருக்கீங்க. ஸோ என் தம்பியும் நானும் என்ன டிசைட் பண்ணோன்னா, அட் டைம்ஸ் வீடியோ போடலாம், சம்டைம்ஸ் வீடியோ வேண்டான்னு. வில் அட்லீஸ்ட் ட்ரை ஒன்ஸ் அ மந்த் டு கோ லைவ். அது உங்களுக்கு முன்னாடியே நோட்டீஸ், லைவ் பாட்காஸ்ட் நோட்டீஸ் வீடியோவை லைவ் பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். We'll try and do that in a weekend so you guys can also see it. வீக்கெண்டில் முன்னாடியே சொல்லி கம்யூனிட்டி பேஜெலாம் போட்டுட்டு பண்ணுறோம், ஸோ தட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கேன் பார்ட்டிசிபேட். அண்ட் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறீங்க, தமிழில் பேசுங்கன்னு. நான் இங்கிலீஷில் பேசினதையே தான் தமிழாக்கம் மாதிரி பேசுகிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் இட், ஸோ தட் உங்கள் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்கிறது தான் என்னோடய கோல். நான் ஃபுல்லாக தமிழில் பேசினா இது குயிக்காக 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் போய்டும்னு எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணுங்கிற எஃபர்ட்னால தான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன். ஸோ புட் தி எஃபர்ட், லேர்ன் த லாங்குவேஜ், யூ வில் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இன் யர் லைஃப். ரெடியா? ஸோ லா 35 படிங்க தம்பி சார். ரேப்பிடாக முடியுது இந்த புக்கு, விச் ஐ நெவர் தாட் வுட் ஹேப்பன். அண்ட் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட் யூ லைக் அஸ் டு, எனி புக் you guys would like us to cover next. Let Anand and me have some books of our own also we have been thinking of. So it gives you some time till we finish the book. Any comments you guys want to, any books you guys want us to cover or topics you want us to cover, kila comments la edhi vidunga. We'll look into it and see if we can cover those topics also. Law 35. Master the art of timing. Never seem to be in a hurry. Hurrying betrays a lack of control over yourself and over time. Always seem patient, as if you know that everything will come to you eventually. Become a detective of the right moment, sniff and the spirit of the times, the trends that will carry you to power. Learn to stand back when time is not yet ripe, and strike fiercely when it has reached fruition. சொல்லுங்க ஆனந்த் சார், இந்த லாக்கு ரிவர்சல் கிடையாது. கார்ப்தியம்னு ஒன்று சொல்லுவேன் லாட்டினில், நீ சீஸ் த மூமெண்ட்டுன்னு. இது ஐடியலாக சொன்னோன்னா, இந்த ஃபுட்பாலுக்கு முன்னாடி, கோலுக்கு முன்னாடி யூ வில் கெட் அ ஃப்ளீட்டிங் சான்ஸ். யூ மிஸ் தட் ஃப்ளீட்டிங் சான்ஸ். யூ ட்ரிபிள் ஒன் மோர் ஸ்டெப், யூ வில் மிஸ் த கோல். யூ கேன் see the door shut in front of you, right? And in a football game, one goal can make all the difference. So you should know when to time it. When is the correct time to go for the goal? A forward should know that. All the great forwards from Pele to Beckenbauer, the Bismarck, the Iron Chancellor, what they called him, the Francis Beckenbauer, Gullit. These are all my time players. You will know much better of these games. Today's players, these guys had an innate sense of timing. Maradona was one. They knew when to slot the ball in and how to slot the ball in. That was a remarkable thing. In hockey, there was a man called Dhanraj Pillai who played in my times. India did badly at that time, but Dhanraj was a great hockey player. அவர் எப்படின்னா, ஒரு இன்னேட் சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங் இருக்கும். சர்க்கிள்குள்ளேருந்து எப்படி கோல் அடிக்கிறதுங்கிறதுல தீஸ் கைஸ் வேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ இந்த சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங், அண்ட் யூ ஷுட் ப்ளே ஆஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ஆல் த டைம் இன் தி வேர்ல்டு. நான் கிரிக்கெட் பார்க்குறச்ச எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர் டேவிட் கார்னோ தாண்டிடுமா இங்கிலாண்டுக்கு. வெரி லேசி, வெரி எலிகண்ட். அவன் ஆடுறச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹில் பேட் வித்தவுட் அ கேர் இன் த வேர்ல்டு அண்ட் ஆஸ் இஃப் ஹி ஹேஸ் ஆல் த டைம் இன் தி வேர்ல்டு. ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆடினாலே எலிகண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் டேவிட் கார் ஆடுறச்ச ஹி ஹேட் த சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங். அது எப்படி தான் அதை லாங்குவேஜாக ஆடுவான். ஹீல் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் இட், ஹீல் பி வெரி லேசி. அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறச்ச ஐ ரிமெம்பர் விஸ்வநாத் யூஸ் டு பி லைக் திஸ். But Vishwanath was the right-handed version of it. They got the timing right. In fact, Vishwanath century அடிச்சதில் India has never lost a match. It's either drawn or India has won the match. Impossible situation எல்லாம் செஞ்சுரி அடிச்சிருவோம். Another player from India whom I remember, இது வந்து டைமிங் கரெக்டாக வந்து VVS லக்ஷ்மன். எப்பெல்லாம் நான் நல்ல பொசிஷனில் இந்தியா இருக்கிறச்சோ அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவோம். But when India is in real trouble, not once, not twice, not thrice, அவன் வந்து he will play innings of his lifetime. So this is the way it is, and
he will always reserve the best for the Australians. அவன் டைமில் அவங்க தான் பெரிய அப்பனன்ட்டு. கல்கட்டா மட்டும் இல்லை, ஒரு மேட்ச்சில் ஈஷாந்த் சர்மாவும் பிரக்யான் ஓஜா வச்சு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டான். ஸோ அப்சல்யூட்லி டைமிங் இஸ் எவ்ரிதிங். அண்ட் இன் டென்னிஸ் எனக்கு வந்து மெக்கென்ரோ, the ball will stay in that racket for a couple of seconds more money so that he can just make it go where he wants. In the law படிக்க you have to see it like a football. So நம்மளுக்கும் அதே பேஸில் வந்தால் பால் கண்ணுக்கே தெரியாது. பட் the great player has enough time to see it. அதுதான் இந்த லாவில் சொல்கிறோம். Up to you, Anand is absolutely right in what you are saying. And this timing is of two types. You should keep two things in mind. You should know when to take it slow and when to take things fast. So things that you should take slow. Strategic planning பண்ணும்போதெல்லாம் you should take your time and do it slowly. All your planning should be always full of thought and full of preparation, and take time to analyze outcomes of the situation. So strategic planning பண்ணும்போது எப்பயும் ஸ்லோவாக இருக்கணும். Another thing you should always be slow is you should be always slow to criticize. இப்போ உங்கள் ஆஃபீஸில் ஏதாவது தவறு நடந்ததுன்னா, உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது தவறு நடந்ததுன்னா, உங்கள் மனைவி ஏதாவது தவறு பண்ணால், you should be slow to criticize. You should always be slow to criticize. But the reverse of that is you should be quick to appreciate. இப்போ யாராவது நல்லது செஞ்சாங்கன்னா சபாஷன் சொல்கிறதுக்கு you should never hesitate. You should always show appreciation fast. This is very important. Then be slow to make judgments. நீங்கள் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி take your time. Especially when one person calls out another, get the information before coming to a conclusion. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒருத்தர் பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கடன்னு உடனே ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. Take time to get all the facts and make sure you're getting all the facts and you understand the human situation which is also happening and the internal dynamics of relationship and office politics before you decide to act on it. Another important thing is be slow to move things on top of your list. ஒரு காலையிலேருந்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க, அந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் போட்டு வச்சுருக்கீங்க, ப்ராஜெக்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. இப்போ அதை ஷஃபில் பண்ணணும்னா, அதை மாற்றணும்னா be slow to do it. Don't immediately move things up and down your priority list on a heated moment. Take your time and decide. Then another thing is when you, as an office entrepreneur or an office owner or a manager, be slow to hire. அவசரமாக ஹையர் பண்ணாதீங்க. When you meet someone to interview, take time. Meet them a couple of times. Do extensive interviews. Do background checks. Don't simply hire someone just because the post is vacant. ஒரு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு don't try and fill it. Maybe you need to analyze அந்த post really தேவையா. Give it some time and see. Maybe not. And can save you money also. சரிங்களா? Things that you need to speed up. Be quick to dismiss a non-performer. உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் யாராவது non-performerனா don't hesitate. They'll not only non-perform for themselves, they'll non-perform for everybody else, they'll drag the team down. So it's better always be quick to dismiss non-performer. இது சார்லி மங்கர் நிறைய வாட்டி சொல்லுவார். ஆமாம். அண்ட் இதில் மன்மோகன் சிங் இந்த எக்கனாமிக்ஸ்லாம் who turned around 91, they will say never let us crisis go waste. நார்மலாக பாலிட்டிக்ஸில் எந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் புஷ் பண்ண முடியாதோ, ஒரு கிரைசிஸில் யூ கேன் புஷ் த்ரூ ஆல் த ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி வில் ஷட் அப். ஸோ நெவர் அலோவ் ஒரு கிரைசிஸ் இஸ் ஆல்சோ எ டைம் அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் எ கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங் டு டூ தட். விக்டர் ஹியூகோவோட கோட்னு ஒன்று ஞாபகம் வருது எனக்கு. நோபடி கேன் ஸ்டாப் அன் ஐடியா ஹூஸ் டைம் ஹஸ் கம். இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபாடுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. Nobody expected it. Till that time, music was either cassette or CD or DVD, or you had to listen to the computer. You could slip something into your pocket, put on your headphones, and listen to it forever. And he was so smart. He knew that the phone would kill it. And so he married the phone with the iPod and created the iPhone. And he knew that people were finding it difficult to lug around a laptop. So between the laptop and the iPhone, he created the iPad. He absolute master and sense of timing. And இதில் எப்படின்னா ஒரு ஆடு ஒன்று அது லான்ச் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி 999 அப்படின்னு போட்டு இந்த ஐபேடை பற்றி எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி தாட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 999.
And suddenly, when the end of that, he said, I thought 499 more. So everybody thought they got a $500 discount. The sense of timing, we have to give it to him, whether it is the iPhone, the iPod, or the iPad on which the new Apple is built. Is an extraordinary sense of timing in the business of sometimes timing can go wrong flat. Like for Tata, unfortunately, Nano was a big flop because he got the timing wrong. He couldn't bring it out on time. The politics of the day made sure he couldn't bring it out on time. So because he got caught between the left and Mamta Banerjee in Nano. Had he come 1.5 years before, Nano's story could have been completely different. So what I'm trying to say, some products on time, like this what I told you about iPad and all that was a big success. Something like Nano, which was also an innovative and revolutionary product, just flopped. So what we do, whether it's business or whether it is politics or whether it is sports, in the timing is very important. If you get the timing right, you will win. எனக்கே லக்கு தான். ஆக்சுவலி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் எழுதிட்டு இருந்தேன். ஃபேஸ்புக்லேருந்து வென் டிவி வாஸ் டையிங் ஆர் அட் பிரைட்டஸ்ட் பாயிண்ட் when it was going to burn, I got a chance to start speaking on TV. டிவியில் என் ஃபேஸு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுங்கிறதுனால we had the guts to the YouTube and put videos on Facebook. And அப்போ டபால்னு நியூஸ் டிவி, தமிழ் நியூஸ் சேனல், டெலிவிஷன் started to sync. But by then I got established. By sheer accident, we got the timing right. So இந்த டைமிங்கிறது லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்ன சொல்கிறீங்க தம்பி சார்? Then another thing Anand was talking about Nano, which I wanted to tell you guys is, be always quick to cut projects. When something goes off and is not on the roadmap anymore, cut it. Don't put more money out of chasing something bad. Don't put more good money behind bad money. This is true in investment also. Then other thing which is very important is be quick to offer specific feedback. Feedback கொடுக்கும்போது should always be specific and to the point. Suma, don't meander and waste your time and that person's time giving some vague feedback. If you have feedback to offer, be specific in your feedback. And the most important thing after this is be quick to correct your course. When you're traveling on certain journey, certain projects, certain where, and you need to do a course correction, do it quickly. Don't waste time to do course correction. Don't sit and draw it out. If you know there needs a course correction, do it. And always be quick to admit your own mistakes. When you know that you've done something wrong, especially if you're the boss and you're the manager, be quick to own your mistake and admit it. It will help move along everything and move past the problem much faster and not waste any more time. And be quick to promote people and talent within your organization. Don't hesitate to promote people within your organization. These are things which are very important. And the last thing which I want to tell you, which Anand has been very beautifully explaining with the Apple example, enna sollarna, be quick to try. This is Silicon Valley or mindset. Fail often and fail fast. Anand, konjam explain pannunga. Fail often, fail fast. Fail often, see, not every product is going to succeed. Most of the time there is a fear of failure. So if something is going to fail, let it not fail after you have invested a lot of money and put everything. ஒரு நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டெஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டெஸ்ட் ஃபேஸ்லேயே ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா ஏர்லி அடாப்ஷன் பாங்க. அது அந்த ஏர்லி அடாப்ஷனில் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூ வில் கிராஸ் தி கெசம் அண்ட் கோ டு தி மெயின் மார்க்கெட். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஃபெயில் அட் தி ஏர்லி அடாப்டர் ஸ்டேஜ். தட் கிவ்ஸ் யூ இனஃப் கேபிட்டல் டு make 3-4 more iterations to the product. This is what I wanted to say. This is the Silicon Valley mentality. And another great example which I'll tell now Anand will catch on to it is spin bowling. Spin bowling is nothing but the art of your goal is to hit the stumps and you will fail many times. You will get hit for 4s and 6. But you keep on flighting that ball, throwing it up. And they'll say the ball should literally hang in the air. Abbe tongano, drawing the batsman out, where the batsman feels extreme frustration. I'll explain pannunga Anand nalla. If you want to see this, you should see Bedi Bowl. If you go to YouTube and put out Bhushan Singh Bedi bowling, then you will see what I mean. I had the opportunity about 20 years ago to meet David Garr in a corporate conference. And David Garr, who is the most difficult
Indian bowler you have ever faced. So we thought it is going. I thought he's going to say Chandrasekhar or he will say Kapil Dev because he played from the time of Chandra to Kapil Dev and beyond, and he even played Sivaram Krishnan. So I thought he had a wide swath, and I was very surprised when he said Bedi. And he said in a game in a county cricket, when it was very cloudy, this guy was spinning the ball and swinging it and tossing it up. You always thought you got to the pitch of the ball. He's explained to me very well. You went forward. You thought you got to the pitch of the ball, but the ball was never there. It was always a couple of inches on the other side. So he said with Bedi, you never knew where the ball was. That's the art of spinning. That's the art of timing and checkmating it. And the reversal is also true if you're a batsman. That's why English batsmen find it very hard to play spin bowling because they don't have the patience. Nama Tendulkar is a very patient man, especially when it comes to spin bowling. That's why someone like Shane Warne used to be scared of him. Because the difference is, I'll tell you why they had more time. They were reading the ball from the hand. So they can read the ball from the hand. இதுலேயும் எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது. மெட்ராஸில் ஒரு மேட்ச்சு 1984 85 இங்கிலாந்து வர்சஸ் இந்தியா. முதல் 2 மேட்ச்சில் சிவராமகிருஷ்ணன் விக்கெட் எடுத்துட்டான். இங்கே எடுக்க முடியல, போட்டு கிராம் ஃபவுலர்னு ஒருத்தன் அவனை அடிக்கடின்னு அடிச்சிருந்தான். ஸோ பட் அவன் தடவின்னு இருந்தான் இனிஷியலி. ஸோ அப்போ ஐ வாஸ் இன் தி பெவிலியன் டெரஸ். அப்போல்லாம் தூர்தர்ஷன் தான் கமெண்ட்ரி, பட்டோடி கமெண்ட்ரி சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ ஒருத்தன் சொன்னான், இவன் இப்படி bowling போடுறான், அப்படி bowling போடுறான், அவன் பாலை ரீடே பண்ண தெரிலன்னு. ஒன்றா பட்டோடி சொன்னான், இது என்ன பெரிய bowling போடுறான் அவன். நான் ஐ கேன் டெல் யூ ஃப்ரம் ஹியர் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் ஒன். Then they didn't believe him. And Pataudi had only one eye. You have to remember that. And sitting on top of the pavilion, watching this kid bowl, and he was telling, for 1 over, he said, that's a googly, that's a leg break, that's a flipper, that's a straight one. A man who was 50 plus, sitting on top of the pavilion, seeing it from a distance with one eye, was reading the leg spinner and telling, well, the English were struggling. This is what I wanted to tell you, reading the ball in the hand. And because you could read the ball in the hand, கையிலேருந்து பாலை பார்க்கறதுனால he had all the time in the world and he had a great advantage. And this was the advantage the Asian batsman had against Warne. Today's conversation was very interesting. I hope you guys enjoyed it. And tomorrow we'll dive into Law 36. Thank you. Come to the end of it. Yes, I enjoyed it. Thank you, Vinod. Thanks, Anand. Bye.